Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu trago Fallout New Vegas. Lembrando que é versão de PC, mas também tem para Xbox 360 e PlayStation 3. Hi. If you're looking for medical help, try the other doctors. I'm just a researcher, not even a particularly good one. Que tipo de pesquisa? Oh, you know, finding alternative treatments for common illnesses and injuries, stim packs out of barrel cacti and other fantastic improbabilities. As far as fruitless wastes of time go, it's quite noble in its aims. Qual é o objetivo? For the past 100 years or so, the followers have managed to get by using salvaged medical supplies from the old world. But the side effect of medical success is that more people live longer. Funny how that works. Eventually, we'll run out of hospitals to loot. We need new ways to produce those supplies, or maybe old ways if this research goes anywhere. Você não parece muito entusiasmado com isso. I'm enthusiastic about helping people, but nihil novi sub sole. Não é a língua da legião de César? Fala? Caesar can cite Cato to suit his purpose. Many people have spoken Latin. Some of them were quite pleasant. It's unfortunate that the language is now associated with the gentleman across the river. Onde você aprendeu? Not from the Legion, if that's what you're getting at. Books, sheet music, gladiator movie holotapes, bits and pieces here and there. The followers have extensive libraries, but we all draw water from the same old well. Even Caesar. Você sabe muito sobre César. I don't know anything that the others couldn't tell you. Caesar was one of the followers, before my time, of course. He wanted to rebuild the new world in the image of the old. A sad story of good intentions gone bad. In that regard, he's hardly unique. If you set aside his leadership capabilities, extensive knowledge, and ruthless cunning, he's just another jerk who steps on people to get his way. Oh, sorry. There's nothing new under the sun. If agave and mesquite were that miraculous, the locals would have figured it out a few thousand years ago. Certainly. Que tipo de pesquisa? Por que você faz essa pesquisa em vez de fornecer assistência médica? Not all followers are people persons. Besides, someone needs to do research. I have no problem with Julie sticking me back here. Out of sight, out of mind. There are worse things one can be, though I do admit it is a bit boring. Though it has a noble goal, I don't think this research will yield much fruit. No pun intended. Por que você não vem comigo? No offense intended, but why should I go anywhere with you? Se eu tivesse mais diálogo, próxima vez vou colocar mais diálogo. Ó, 75. Probably not. Until things settle down around here, alleviating my boredom isn't a good motive to leave. Sorry. Hello again. Still in one piece, I see. Esse cara é um compênio, né? Você poderia reconsiderar minha oferta e viajar comigo? The last time we discussed this, you didn't exactly wow me with your pitch. What have you got for me this time? Com diálogo, então eu pego ele. Certainly. Esse aqui eu já perguntei. Not all followers are good with people. I'm fine doing research back here, even if it is a bit boring and pointless and a complete waste of time. Don't mind me. I'm just voicing my thoughts so they don't burrow out of my skull in a fit of abject despondency. Certainly. Preciso colocar diálogo urgente. Me specifically? No. I'm sure Julie Farkas does, though. Lab coat, pointy hair. Answers to the name Julie Farkas, strangely enough. I'm sure she can find something for you to do. It might be kind of depressing and terrible, though. Caveat Samaritanus. See you around. Tá. Próximo, quando eu pegar mais diálogo, eu pego ele. Eu acho que eu nunca peguei ele. Nunca peguei, eu só joguei uma vez, né? Tá, vamos fazer a quest. A quest do cão. Fale com a Julia Farkas. Do Rex. Não tem nome, né? Então tá. Vou falar aqui com a Julia. Hey, good to see you. O rei disse que você poderia me ajudar sobre o cão robótico. Rex? It breaks my heart every time I see him. He's such a good dog. Então o rei trouxe ele para o tratamento? Yes, a few months ago. We had to tell him there was nothing we could do. Então você não pode curá-lo. No, Rex's condition is way beyond anything we can handle. He requires brain surgery and some sophisticated cybernetics work too. Então não há chance dele melhorar? I didn't say that.
While no one here has that kind of expertise, I do know of one man who might fit the bill. There's an old scientist named Dr. Henry, who reportedly specializes in this sort of procedure. He'd probably be your best bet. Last I heard, he was living up in Jacobstown, far to the northwest. No problem. The old... Peraí, não. What... Até mais. Tá. Vamos estar no Jacobstown. Eu tenho que voltar aqui pra pegar esse cara. Companion, mas vou fazer essa missão aqui do Rex, que é outro Companion também. E lá em Jacobstown vai ter uma outra Companion, ou seja, bastante Companions. Deixa eu dar um teleporte. Cadê Jacobstown? Ué? Por que aqui? Tem que retornar ao rei? Então vamos lá, retornar pro rei. Vou retornar pro rei lá e falar que que o Rex tem uma cura. E o molequinho tá anunciando ali. Pelo jeito nós vamos focar agora mais em Companions, né? Tá bom. Eu quero fazer essa conquista, mesmo eu não vou platinar esse jogo, né? Que tem que zerar várias vezes no hardcore, enfim, eu não tenho essa paciência não. Mas eu vou fazer o máximo de conquista que der, né? Enfim, vamos aqui falar. Julia Farks disse que um homem de Jacobstown pode cuidar do Rex. Why didn't she just say so when I was there? Actually, come to think of it, I was pretty angry when I went down there. I vaguely recall something about upending a few tables, maybe knocking out one of her doctors. Anyway, that's incredible news. Only thing is, there's too much going on around here for me to make a trip like that. And I need all of my guys just to keep things settled here. You seem to be awfully interested in my boy Rex here, and you've done some good work for me already. I'll tell you what, you promised to get Rexy here to that doctor, and I'll lend him to you. What do you say? I can't thank you enough. Now, there's a few things you should know about old Rex here if you're going to be traveling together. First, he hates rats. Can't stand the things. Giant rats, mole rats, doesn't matter. He catches a whiff of one, and he's off like a shot after him. He's normally pretty obedient, but you might have to chase him some if he goes after one of the little varmints. Second, he doesn't like hats, or the people wearing them. Don't ask. I have no idea why. Maybe because it rhymes with rats. That should be it, though. Other than the occasional bad spot when his brain starts hurting him, that is. But I'm hoping you'll see to that. I wish you both luck. Take care of my Rex now, you hear? Rex, this is your new master. Protect him. Ok, ele vai seguir? Você tem problemas com pessoas com chapéu? Aí, como que? Nós estamos do mesmo lado, acalme-se. Ele vai vir ou não vai? Cadê o Rex? Rex? Eu tenho que levar ele até lá. Como que eu faço para ele me acompanhar? Personal space meaning anything to you guys? Things have been a lot better since... All right. Meu Deus. Como que eu faço pro Rex vir comigo? Leve o Rex até o doutor. Será que eu tenho que dispensar o Ed ir? Quero dar uma olhada em você. Acho que deveríamos... X-Rosa na... Ih, eu tenho que dispensar ele. Pera aí, Rex. Pera, Rex. Vou dispensar o Ed. Ed. Interface tática, armazenamento. E agora, onde que eu vou? Terminar. Retornar à base, fim do protocolo. Continuar o protocolo. Ah, meu Deus.
Retornar à base? Ah, tá. Foi pro Luke 38. Tá, porque não apareceu, né? Tá. Vamos levar o Rex. Acho que deveríamos viajar junto. Beleza. Tinha coisa com ele, não, né? Quero dar uma olhada em você. Ver seus equipamentos. Ele tem equipamento? Não. Porque caso eu queira deixar equipamento com ele, né? Os equipamentos estão com a Cass. Não posso esquecer depois de tirar dela. Personal space meaning anything to you, guy? Tá. Tá. Tem que levar o Rex. Vamos levar o Rex pra onde? Jacob. É longe pra cacete. Jacob. Vamos aqui mais próximo. Só dois companions, né? Um humanoide e um não humanoide, né? Tá. Vamos lá pra Jacob. Deixa eu ver aqui o caminho. É esse aqui. Tem que seguir a estrada. Segue a estrada. Acho que vai ter alguns inimigos aqui. Mas basicamente o jogo vai ser bem tranquilo. Acho que não vai acontecer. Alguns inimigos esporádicos podem aparecer por aqui. Mas eu acho que não. Nada importante que eu lembro que acontece nesse caminho para Jacob. E lá também nós vamos encontrar outra companion, né? Since you haven't pissed yourself, I'll assume that you don't know who we are. Next time I'll bring my sickle and wear my black cloak. See, the NCR sends us when they want terrible things done to terrible people. O que foi que eu fiz? You've got yourself a bad reputation with us, that's what. O que eu posso fazer sobre You've isso? got 3 days to improve your reputation with the NCR or we come for you. Without all this pleasant conversation. Have a nice day now. You hear? Adeus. 3 days. Ixi. Eu fiquei mal com a iniciar, hein? Eles vão vir atrás de mim. Isso tudo por causa de você, Cass. Eu vinguei lá a mulher que te matou. Que mandou te mandou destruir a caravana dela, né? E agora o pessoal da NCR ficou peidado comigo. Tá, é por aqui. Fazer o quê? Se tiver que meter bala, eu vou meter bala, né? Eu não vou fazer o final da iniciar. Mas eu não queria ficar inimigo deles agora, né? Porque tem muita coisa ainda no jogo base ainda pra fazer. E eu já sou inimigo do Caesars lá, né? Mas os Caesars, eles estão do outro lado do rio, né? Não tem tanto problema. E a iniciar tem tudo quanto é canto aqui do lado de cá do rio, né? Que basicamente 90% do jogo, mais de 90% do jogo tá do lado de cá do rio. O Rio Colorado, acho que é o nome do rio. Enfim. Basicamente o jogo todo tá aqui, né? Lá do outro lado do rio, se eu não me engano, é só uma base, né, dos legionários. Pessoal, eu vou ver aqui o negócio. Ah, tá. Tá gravando. Por um momento eu achei que eu tinha parado eu não tinha colocado o gravador de voz. Mas tá gravando sim. Então, cara, eu não vou inventar moda não, só vou lá no negócio. Tipo, não vou ficar inventando outro caminho não. Só quero ir direto pra Jacob. E é longe pra caramba. Enfim, o que eu tava falando que é ruim ter brigar com a iniciar, né? Só que por causa dela.
Vocês viram lá no vídeo alguns vídeos passados, né? Que as caravanas vermelhas lá fizeram com a caravana da Cass, né? E aí pela Cass eu fiz isso aí. A quest dela, né? Tive que completar a quest dela e... Enfim. É um jogo de escolhas, né? Um jogo de RPG. Então... Se a NCR quiser brigar, paciência. Insetos. Insetos, bichos em geral, eu não... Assim, tem que ter, né? Só que humanos têm coisa pra roubar, né? Insetos não, é só carne de insetos e whatever. Agora humanos não, humanos têm armas, tem vestuário, munição e essas coisas. Estamos indo pra Jacobstown. 65 XP. Aí sim. Só 13 não. 13 é pouco. Tá bom. Tô ganhando XP sem fazer nada. Olha lá. Mais 7. Vai ganhando uma XPzinha, né? Eu não posso esquecer de colocar em diálogo, né? Pra chamar lá o... Welcome to Jacobstown, human. You're free to walk around. Just don't stare at the Nightkin. They don't like people looking at them. And if you're NCR, keep it to yourself. They're not popular around here. Estou procurando pelo doutor... Isso aqui tá muito escuro, peraí. Gráfico. Aí. Estou procurando pelo Dr. Henry. Eu tenho algumas perguntas. Such as... Qual a história de It was Jacob? a resort pre-war. I renamed it to Jacobstown after an old friend. Died a long time ago. I figured us mutants needed a place to call our own. Town's far enough away from humans so they don't bother us much. One of these days I'm hoping we can trade with the rest of the wasteland. No more fighting, just get along. Sobre você. Was part of the super mutant army. Ran a town, walked the wasteland with a tribal. Now I'm here. Exército super mutantes? Long story, so here's the short version. The Master created the super mutants and Nightkin. The Master thought he could unify everyone. No more differences, no more war. Didn't end well. Você era um prefeito? Town was Broken Hills. Bunch of super mutants, humans, and ghouls all living together peacefully. Well, most of the time. Fale sobre a We tribo. were looking for a get to save the village of Arroyo. Eventually, we did. Nuked an oil rig in the process. We went separate ways after that. I went east into the Rockies, looking for other mutants like myself. Don't know what happened to my friend. I've got a feeling it turned out all right in the end. All right. Por que alguns super mutantes daqui não gostam da A NCR? lot of bad blood between super mutants and humans. Goes back years. Some here still got the scars and memories. Me? I don't really have a problem with the NCR. Set their sights a little too high sometimes, but they try. Legion? That's another story. Kaisar thinks he can change human nature. Most of the Legion is following Kaisar, not Kaisar's ideals. When he's gone, it'll crumble. Might not happen overnight. Might take a few decades, but it'll happen. Basic human nature. Greed, ambition, jealousy. We'll see to it. E o que a NCR They faz? expand. Fast. If you got land they want, they'll take it. Eventually. Did it out west, they'll do it here. They keep rolling over people. They'll regret it. That's how revolutions start. Mais alguma coisa da See them NCR? grow from a single town, Shady Sands, into the Republic. They've done good for the most part. Você tem alguma coisa Not com really. New Vegas? Paradise in the wasteland. Never been there myself. Doubt they'd let a mutant in.
Amazes me people would come from all over the waste to throw away everything they've got in that town. O que é de errado com o Night King? Nightkin suffers schizophrenia from the stealth boys they're always using. One of the reasons I settled Jacobstown was so they could be cured. While they're in town, the Nightkin aren't allowed to have stealth boys, so their craziness doesn't get worse. Trouble is, the Nightkin don't like being visible either. They don't take being exposed too well. Existe alguma lei na cidade? Same as any civilized town. Don't start any fights or steal anything. We'll treat you fair. Not a lot to ask. See you. Ok. Opa. Pensei que era o Compênio tentando matar algum desses Super Mutants. Jacobstown. Vamos lá. Chegamos a Jacob, vamos... Eu vou focar... Eu vou pegar algumas quests aqui. Tem quests aqui, né? Inclusive da Companion. Mas eu vou focar em pegar o Rex. Pegar não, né? Ele fica... Another human. One was enough. Bother someone else. I don't want anything to do with you. Você tem algum problema? Humans are always staring at things. We Nightkin don't like being stared at. Is uncomfortable. No que isso torna diferente de alguns humanos? It is different. Right now, I'm trying very hard to remain civil, and you're not making it easy with your incessant questions. Quem é outro humano que mencionou? Dr. Henry, he's one of you. Go speak with him instead of me. O que fazem por aqui? I represent the Nightkin. Marcus may lead this town, but the Nightkin listen to what I have to say. Doesn't mean I don't respect Marcus for what he's trying to do. However, he doesn't truly understand the difficulties of being a Nightkin. Por que um Night King está aqui em The Jacobstown? stealth boys we use have cumulative adverse effects on our minds. Jacobstown was supposed to be a sanctuary, a place to find a cure. Instead, we wait and wait. I'm sick of waiting. Finally. Genérico. Vou falar com o doutor. I assume this is about something important? You're interrupting my research. Algo está errado com o meu cybercão. Disseram para vir até você. It's neural degradation. Biomed gel can only preserve a living brain for so long, so you'll need to find a replacement. I haven't left Jacobstown in years, but there was one woman in Novak, Gibson. I remember her living with a pack of hounds. Aside from her, I know that the Fiends and Caesar's Legion fight alongside dogs. There could be viable specimens among them, if you can get to them. O que você está The trabalhando? Nightkin have varying degrees of mental instability due to their addiction to stealth boy use. I've been trying to come up with a cure. I'm currently investigating the local Night Stalker population, since they seem to have developed a natural stealth field. I've also gotten my hands on a working Stealth Boy Mark II prototype, but that experiment is riskier. I'd rather not pursue that research just yet. Eu gostaria de ajudar. I'm not convinced that the Night Stalker mutation is a natural one, and I need someone to investigate their lair for proof. Some of the super mutants have looked around as well, but they've come back empty-handed. Perhaps a pair of fresh eyes will have better luck. Lily might be interested in coming with you. She's lost a few of her bighorns to Night Stalker attacks, and would enjoy a little revenge. A Lily é a outra lá, né? Enfim. Outra futura companion. O que faz pensar sobre a mutação dos Night Stalkers? Não é natural? I've compared the brain chemistry of a Nightkin to one of the local Night Stalkers we killed. They both exhibit similar neurochemical changes. Now, I'm not claiming that Night Stalkers are running around wearing stealth boys, mind you. I just don't think it's all a coincidence. Por que o Stealth Boy Mark II é arriscado? The stealth field has been modulated to use less power and thus last longer, but for some reason it has pronounced negative effects on the user. However, these pronounced effects will allow me to pinpoint exactly what parts of the brain they're affecting. Unfortunately, I'll need to run the test on a live subject, and Marcus has encouraged me to investigate the Night Stalker mutation first.
Será que o Stealth Boy funciona em humanos feridos? It's possible, but I've yet to see any hard evidence or hear of any cases where humans were negatively affected. Its negative effects are more pronounced on Nightkin. Por que você está ajudando os Because Night King? Marcus asked me to, and because it's a reason for me to get up in the morning. I'd like to get one more grand accomplishment done. Você é um cientista? Yes, specializing in neuroscience, both human and canine. Of course, this lab is nothing compared to what I had when I was with the Enclave. Cyberdogs and the like. It's not a field I work in much anymore. Você está com a Enclave? Yes, but the leadership and I didn't see eye to eye, so I left. It was the right decision, since the Enclave's oil rig was destroyed not long after. Estou surpreso de encontrar um humano aqui. I prefer the solitude, and having a bunch of super mutants around tends to keep things safe and quiet. Yes, yes. Ok, a missão que ele deu provavelmente é da Lily, né? É da outra Companion. Calamity. Mas eu vou... I'd heard there were new people in town, but I thought it was more super mutants. Nice to meet ya. I'm Calamity. O que faz aqui? Most of the time, I'm Dr. Henry's research assistant. We're looking into ways to cure I'm also handy with tools. Once in a while I venture down into the valley to trade the big horner hides and meat for supplies. Me mostra o que tem a venda. Comida? Magics. Red X, esse aqui é bom. Red Away. Ainda que é só efeito. Steam Pack. Tem 25 Steam Pack. Super Steam Pack. Tá. Pleasure doing business with you. Deixa eu ver. Let me take a look. Traje antirradioativo. E o que mais que eu posso? Acho que tá bom. Deixa eu posso. Além do alguém sem ser supermutante vem por esse caminho? Prospectors looking for salvage usually. They always run when they see the mutants. The great Khans come this way once in a while, but they keep their distance. I think they're mostly keeping an eye on us. Você tem um nome interessante. Thank you. Change names and jobs every decade or so just to keep things interesting. I picked Calamity this time because it sounded nice. Never really done much science stuff till now. I'm pretty good at it. Or so Dr. Henry tells me. But Eu vou pegar os itens aqui da Cass Let's see what you got. e vou vender para recuperar a grana que eu gastei ali. Preciso de grana, né? Andando devagarzinho aqui. Tá. Agora eu vou reparar os itens. Tem algum aqui que dá pra ser reparado? Não. Armas. Ó, armas dá pra ser reparado. Vamos lá. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Opa. Isso aqui dá pra ser reparado. Isso aqui foi modificado, né?
Esse rifle aqui de plasma aqui é diferente desse aqui, ó. Tá, depois eu vejo esses detalhes. Vamos vender. Recuperar a grana. Hey there. Você tem a venda. Vamos lá. Aí. Pronto, peguei todo o dinheiro de volta e todo o dinheiro dela. Sobrou 191 tampas com ela só. Thanks. Bye. E vendi um pouco de lixo. Ainda tô pesado. Vou colocar ela pra segurar aqui de novo. Let's distribute the weight. É assim, pessoal, tem que ter paciência. Esse negócio de mexer com peso pra lá e pra cá faz parte. Essa dinamite, vou passar pra ela. Explosivo não. Não pesa. Lança-chamas, 15 quilos. Até o barulho. Tô com 250 quilos. Mina de plasma. Mina de pulso. Pistola laser. Pistola de plasma. Rifle laser. Múltiplas. Rifle de plasma. Traje antirradiativo. Traje dos reis. 1 quilo. Não dá nada de negócio. Tá. Deixa eu colocar o traje dos reis aqui só de zoeira. Vestuário. Não dá nenhum bônus. Olha lá. Só de zoeira. Não dá nenhum bônus. É palhaçada. Deixa eu ver. É isso. Eu vou fazer a quest lá do Rex. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro se é difícil essa quest. Adquira um novo cérebro para o Rex em um dos velhos cães da velha senhora de Gibson. Aí opcional. Procure pelo cérebro canino excepcional. Entre os cães do Diabos e entre os cães da Legião. Meu pai eterno. Será que eu vou dar conta disso aqui? Aqui eu dou conta. Só lá pegar a caveinha. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, pessoal. Vejo vocês lá. Falo e fui!